Tashi delay connection. Oh yeah, touch delay, touch delay, touch delay. We're glad to have you back and finish. I am currently in near Sarah Monastery, Oh, and but tomorrow I'm leaving back to. a lot of trouble. We're glad to have you back teaching. Thank you. Yes, I'm very happy to start this. Okay. Uh, All right. that this is what I feel I'm doing something. The other jobs are hard, but very not very sure whether these are good for others or not. Yes, definitely. Definitely. It's helped us a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Rinpoche Tashi Tere, Toshi tere, Kerang Jesong Yang Gabuju. Toshi che, Toshi che. Oh yeah. Tashi Rinpoche. Oh yeah, Toshi tere, Toshi tere.
my sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering after a little bit longer than around 1.5 months gap. And I'm very happy to start this class. And we'll, as always, we'll start the class with the recitation of refuge lines and bodhicitta lines. That by reading those lines, not just verbally saying it, but also mentally holding the refuge, taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, taking refuge in Dharma as an actual means and methods to be applied, to be experienced within ourselves, and taking refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters, and going for refuge in three jewels is not occasionally, it's not when we have a difficult time, tough times, not in that fashion, but all the time, whether we have a good time, good day, or whether things are not going according to our wishes, all the time, take refuge in three jewels as a follower of the teachings of the Buddha. And that not just verbally saying it, mentally feeling depth of our heart. And I also, many of us follow the Bodhisattvayana teachings, Vajrayana teachings. For that, having the altruistic awakened mind, bodhicitta, as the core, what you call the mental states to pursue the bodhisattvayana path, to experience the fully awakened mind, not just one's own benefits. Of course, one's own benefits is there, but benefits for all living beings, all sentient beings, regardless of what kind of connection that we have right here and now. It is important to train ourselves, to train our mind, be able to think well-beings of all sentient beings. And that is and that kind of intention, that kind of motivation is really important for us to have, in the morning, during the day, in the evening, before going to bed, and sometimes when you wake up, at night, try to, train our mind, try to have refuge and bodhicitta. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử, và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sau hơn 1 tháng rưỡi mà chúng ta đã không có những buổi thuyết pháp, hôm nay Thầy rất là hoan hỷ để trở lại thuyết pháp. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp với trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Qua sự trì tụng này, không những chúng ta chỉ trì tụng bằng lời nói, mà về phần tâm ý, chúng ta hãy giữ tâm quy y Đức Phật như là vị thầy, như là đấng chỉ đường. Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng, để chúng ta có thể trải nghiệm trong dòng tâm thức của mình. Và tăng đoàn là những người bạn đồng hành về tâm linh, những người hỗ trợ cho chúng ta. Và khi chúng ta quy y,
chúng ta quy y không chỉ là thỉnh thoảng khi mà chúng ta gặp những thời điểm khó khăn, nhưng mà chúng ta nên quy y Tam Bảo trong suốt tất cả những thời gian, những ngày mà chúng ta cho là những ngày tốt đẹp, hay những ngày mà nó không đi theo ý muốn của mình. Như vậy, luôn luôn chúng ta hãy noi theo giáo lý của Đức Phật. Và nói điều này không phải chúng ta chỉ nói bằng lời nói để chúng ta nghe theo, mà về từ ở trong tâm, từ trong đáy lòng của mình, chúng ta nên nghĩ những điều như vậy. Và đồng thời là những người noi theo giáo lý của Phật giáo Đại Thừa, những người noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa. Như vậy, tâm Bồ Đề, tâm tỉnh thức vị tha là những gì mà chúng ta nên theo đuổi. Và như vậy, chúng ta rèn luyện tâm của mình không những chỉ để đem lại lợi ích cho bản thân, mà lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình. Cho dù là mối quan hệ của chúng ta với những chúng sinh đó hiện tại và ngay bây giờ là như sao. Nhưng mà chúng ta rèn luyện tâm của mình để mà chúng ta có những cái ý định để làm vị tha đó vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Và nếu chúng ta có những ý định như vậy, đây là những cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải có. Như vậy, suốt ngày từ buổi sáng, trong ngày đến buổi tối, trước khi chúng ta đi ngủ và đôi khi chúng ta thức dậy nửa đêm, chúng ta hãy hướng về, hãy cố gắng về sự quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề này. Refuge and Bodhicitta recitation. Và bây giờ chúng ta cùng thầy trì tụng dòng kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Sanje chedan tsoji chona la chanjo pardo dani janso che dage jenso jibe tsona ma ji dola penje sanje chupa sanje chedan tsoji chona ma la chanjo pardo dani janso che dage jenso jibe tsona ma ji dola penje sanje chupa sanje cheda tsoji chona mala chanjo pardo dane jazo che dage jenso jibe tsona maji dola penje sanje chupa with refuge and bodhicitta as our main motivation to join this gathering, but also in our main motivation, how to live our day-to-day lives, our activities of our body, speech, and mind, motivated by the refuge and the bodhicitta. And that is here, always we start. And with those two amazing mental states, I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha Shri. And while I'm saying the mantra, from our heart, from the depth of our heart, hold very strong loving kindness and great compassion. And that loving kindness and great compassion
express towards all living beings, towards all living beings, starting up on oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And if there are people or living beings that you know currently going through very physically or mentally very difficult time, some focus on those beings, either human beings or the other living beings, and strongly imagine our sincerely, genuinely that sharing or expressing loving kindness and great compassion with all sentient beings. Strongly imagine that. So after the translation, I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha Ri. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chính yếu để cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay. Đồng thời, không chỉ trong buổi pháp thoại mà trong đời sống hàng ngày, đây cũng là động cơ chủ yếu. Và những sinh hoạt, những hành động của chúng ta qua thân, khẩu và ý được trưởng dưỡng, được thúc đẩy bởi tâm Bồ Đề. Và đó là những gì mà ở đây thường là chúng ta bắt đầu trì tụng. Và với hai trạng thái tâm tuyệt diệu như vậy, đó là tâm Bồ Đề và tâm quy y nơi Tam Bảo, chúng ta hãy cùng thầy trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, Om Ami Dewa Shri. Trong khi trì tụng, từ ở trong tận đáy lòng, từ ở trong tim của chúng ta hãy cố gắng khởi lên một lòng từ ái và lòng đại bi một cách mãnh liệt, và chúng ta bày tỏ đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta đang có những chúng sinh nào mà chúng ta biết được là đang trải qua một cái thời gian khó khăn về thể xác lẫn tinh thần, thì chúng ta hãy tập trung trên những chúng sinh hay những người đó, và chúng ta hãy khởi lên một cái lòng từ ái và bi mẫn một cách chân thật và mãnh liệt. Và chúng ta quán tưởng rằng lòng từ ái và bi mẫn này sẽ dẫn đến và giao tiếp đến với tất cả chúng sinh. Và như vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa Ri. Om Ami Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa Ri. Om Ami Dewa Ri.
Oh, yeah. So first of all, I would like to say, particularly Vietnamese, recently you had Vietnamese New Year, and also not long ago, after we stopped our class, there was, Western New Year 2025. And in fact, I would like to say to everyone, Happy New Year. And His Holiness the Dalai Lama says very often, at the New Year, with the New Year greeting, he says it is useful, or socially it is useful to say, well wishes or greetings, but it is also important as a follower of the teachings of the Buddha. New Year means we are marking something, a bunch of, like a 360 days past, and another, socially, collectively, we all agree, another 360 days started. And, to reminding ourselves, 365 days already passed.
from, like the, Vietnamese, you have celebrated 2-3 days ago, or a little bit longer, celebrated Vietnamese New Year. From there, if we look at back 365 days, what kind of, as a follower of the teachings of the Buddha, what kind of positive changes were taking place initially in our mental continuum, and also through that with our physical actions and our verbal activities. Then looking forward, another bunch say the 2025, 365 days, how we are going to, work. Of course, we have many other samsaric or the worldly commitments that we all have. But from there, see, times and energies to really enhance like the love, compassion, bodhicitta, and out of those mental continuum to enhance, to enhance, to develop, further what we have done in the previous year. So that kind of what while I was in the West, quite often, at the New Year time, they will say, what is your New Year resolution or something like that. And then people say, oh, I decided to go for a walk, or I decided to stop not taking, what you call the alcohol or something like that, or going to go to book to go to the gym. But then after a few days or a few weeks, that slowly those old habits come back. And so not like that, particularly in the spiritual development. So with my greetings to the New Year, but also I would like to share that is important. Important in the sense, helpful. Of course, culturally, we celebrate, whatever tradition, they have different ways to celebrate. But with the celebration, as a follower of the teachings of the Buddha, then to have these kind of, developing certain extra strength, mental strength. That's very useful. Trước tiên, thầy muốn chia sẻ rằng, cụ thể rằng là Tết Nguyên Đán của chúng ta vừa qua, và đồng thời cũng sau khi mà chúng ta có buổi thuyết pháp cuối cùng vào khoảng giữa tháng 12, và kế đó là năm mới 2025. Và như vậy, thầy muốn gửi đến tất cả Phật tử của chúng ta lời chúc Happy New Year hay chúc mừng năm mới. Như Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói, rất là ở trong những buổi chúc mừng năm mới, và Ngài nói rằng về mặt xã hội thì chúng ta chúc mừng với nhau những lời chúc tốt đẹp. Đồng thời, điều quan trọng là dựa theo giáo lý của Đức Phật. Năm mới cũng đánh dấu là 365 ngày đã trôi qua của năm cũ, và đồng thời 365 ngày sắp tới của năm mới bắt đầu. Và như vậy, điều này nhắc nhở cho chúng ta rằng 365 ngày đã trôi qua, cũng như là Tết Nguyên Đán của chúng ta đã trôi qua cũng vài ngày hay hơn một tuần trước đây. Và ở thời điểm này, chúng ta hãy nhìn lại là những người noi theo giáo lý của Đức Phật,
những gì mà tích cực, những điều thiện hành nào mà chúng ta đã tạo ra qua phần tâm ý của mình, trong dòng tâm thức, qua phần cư xử, về hành động của chúng ta hay về phần lời nói của chúng ta. Đồng thời nếu chúng ta ngó về tương lai trong 365 ngày sắp đến, những gì mà chúng ta sẽ thực hiện, công việc, lẽ dĩ nhiên là chúng ta sẽ bận bịu vào những công việc hay những điều bận tâm của, thầy gọi là những điều bận tâm của thế gian. Nhưng mà thầy khuyên rằng là chúng ta hãy tìm những thời gian, những năng lực để mà chúng ta có thể khai triển được lòng từ ái, lòng bi mẫn, bồ đề tâm, vân vân. Và với những cái trạng thái tâm này ở trong dòng tâm thức của chúng ta được khai triển, được tăng trưởng, và chúng ta cố gắng hãy đi xa hơn nữa, hãy rèn luyện xa hơn nữa, hơn những gì mà chúng ta đã thực hiện được trong quá khứ hay trong năm vừa qua. Thầy cũng muốn chia sẻ rằng trong những thời gian mà thầy ở bên Tây Phương thì cái gọi là New Year resolution hay là những cái quyết tâm mà đầu năm mới, thì chúng ta thường nói rằng là chúng ta muốn là năm mới chúng ta sẽ đi bộ nhiều hơn, sẽ đi đến gym hay những điều vân vân và vân vân. Và chỉ sau một vài ngày hay một vài tuần thì chúng ta đã đánh mất cái sự quyết tâm, cái ý nghĩ đó của mình. Chúng ta không nên làm như thế đối với sự tu tập về tâm linh. Khi mà chúng ta chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới, lẽ dĩ nhiên thầy nói rằng là đón mừng năm mới là một cái chuyện nên làm, nhưng mà song song với đó là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta hãy khai triển những trạng thái tâm tốt đẹp, à, và như vậy thì là điều hữu ích. Time, as we all know, doesn't stay still. It passes moment by moment. At the same time, our current existence, this in many of the Buddhist teachers refer to this our current existence as a very fortunate existence. And if we contemplate, if we think why these great masters, refers to this existence as a fortunate existence, why? Then we will we will get it quite well. Not only, what you call the worldly things that we have, but many of us, have for the previous lives, hardworking and creating a really good virtues. We have not just be born as a human, but also, we have encountered this amazing Dharma teaching. Of course, all the other world religious teachings are amazing, but here we are talking about the Buddha Dharma that we have encountered. Not just encounter, we have met, but also we have met many great teachers, and we have been able to receive those teachings. And that means, this based on this human existence, we can do something amazing things to ourselves and to others. Though when I use the term amazing things, for example, my first
what you call the taking flight was from Kathmandu, Nepal, Kathmandu to Varanasi, very short, less than 45 minutes. That was 1970, I think 75 or 76. That was my first, flying. I was very amazed, human intelligence, capabilities, able to make that kind of. That was a small flight compared to these days, those jumbo jets. But here we have an amazing, what you call the capability. I'm talking about, turning, enhancing, further cultivating some of these amazing mental states: love, compassion, altruism, understanding, forgiveness, tolerance. That's what we have. And that's what those great teachers, from the Buddha up to our current, those great teachers like His Holiness Dalai Lama, they teach us. And when we read those texts, those are the main topics. And this is what we can do. So, the time doesn't stay still. So it passes. It is also useful and helpful to, along the time passes, we also try to enhance these good qualities. And this will be what in Tibetan there is a expression, tenji duma. Tenji means, forever, for long term. Tenji. Dunma, that means our, what you call the yearning, longing. Not only these lifetimes, not only ourselves, for many lifetimes, for many living beings. If we, along the time 2024 passed, 2025 is in front of us, and it is already, according to the Western calendar, the first month, January, is already gone, and February is, 1/3 is gone. So like that. And along that, it is useful to try to make progress. When I say, try to make progress, I'm not saying to pressurize ourselves. No, very gently, but with determination. With determination. Mm-hmm. Thời gian, như tất cả chúng ta đều biết rằng là thời gian không có dừng lại ở một chỗ, mà những thời gian, những khoảnh khắc của thời gian nó được trôi qua mỗi từng sát na. Cùng một lúc, sự hiện hữu của chúng ta mà nhiều bậc thầy nói đến, đó là sự hiện hữu may mắn, rất là may mắn. Nếu chúng ta tư duy tại sao những bậc đại sư đã nói đến là sự hiện hữu của chúng ta thật là may mắn, thì nó như thế này: không những là chúng ta chỉ có được, sở hữu được những sự vật, những món đồ ở trong thế gian, mà nhiều trong số của chúng ta do những kiếp trong quá khứ chúng ta đã tạo được rất là nhiều những thiện đức. Và không những chúng ta được sinh ra làm thân người, mà chúng ta được gặp những giáo lý của Phật Pháp tuyệt vời như vậy. Để dĩ nhiên, tất cả những giáo lý giảng dạy đều là tuyệt vời. Nhưng ở đây chúng ta đang nói về giáo lý của Đức Phật. Không những chúng ta được gặp giáo lý của Đức Phật, và chúng ta còn được gặp rất là nhiều những bậc đại sư và được thọ nhận những giáo lý từ các ngài. Và như vậy, dựa trên mang hiện hữu, mang thân người, chúng ta có thể thực hiện được những điều thật là vi diệu cho chính bản thân và cho những người khác. Đó là lý do
khi mà thầy nói rằng là được thực hiện những điều thật là vi diệu. Cũng giống thầy muốn đưa một cái ví dụ khi thầy cái chuyến bay đầu tiên mà khi thuở nhỏ mà thầy được bay, đó là một chuyến bay ngắn từ Kathmandu là ở bên nước Nepal đi qua tới Varanasi. Thì đây là một chuyến bay ngắn vào khoảng 1975 1976, mà thầy lúc đó rất là kinh ngạc với cái khả năng của con người có thể chế tạo được máy bay, mặc dù lúc đó đó là cái máy bay rất là nhỏ chứ không có so sánh nhưng là như là những chiếc máy bay khổng lồ như bây giờ. Và với những cái khả năng mà tuyệt vời mà con người đang có, chúng ta hãy cố gắng, à, có thể nói là trưởng dưỡng hay là quay nó đi để mà à, quay đi để mà chúng ta có thể hướng những cái trạng thái tâm của mình đến những trạng thái tâm à, vị tha, dung thứ, à, tha thứ, những trạng thái tâm thiện hành. Và đó là giáo lý của Đức Phật, đó là giáo lý mà những bậc đại sư mà trong thời đại hiện tại của chúng ta đang giảng dạy, ví dụ như là Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma và các chư vị đã giảng dạy cho chúng ta. Và chúng ta cũng có thể tìm đọc ở trong những kinh điển, à, và những trong kinh điển cũng chỉ nói về những điều này. Và như vậy, thời gian không có dừng lại, nó trôi qua mỗi từng sát na. Và song song với cái thời gian trôi qua, chúng ta hãy cố gắng để mà trưởng dưỡng những phẩm hạnh tốt đẹp mà trong thuật ngữ tiếng Tây Tạng có bày tỏ bằng 4 từ, đó là Tengi Dhyama. Ten ở đây là luôn luôn, là cho dài lâu hay mãi mãi. Và Dharma ở đây là cái sự khát khao, cái sự mong mỏi mãi mãi. Và như vậy không những là chúng ta chỉ là hướng đến về Phật Pháp, không những chỉ trong kiếp sống hiện tại, và không những chỉ hướng đến cho riêng bản thân của mình, mà trong nhiều những kiếp sắp tới, và đồng thời cũng cho tất cả chúng sinh. Và năm 2025 đã ở đây, có mặt ở đây, chúng ta đã đi qua tháng 1, và tháng 2 chúng ta cũng đi qua khoảng 1/3. Và song song với những điều này, chúng ta hãy cố gắng để mà trưởng dưỡng cho mình. Ở đây thầy không nói là để chúng ta bị pressure, có nghĩa là chúng ta làm cho chúng ta phải bị căng thẳng, mà chúng ta hãy cố gắng tu dưỡng một cách nhẹ nhẹ nhưng với sự quyết tâm. And never always avoid thinking, I can't do this. Always avoid that kind of that kind of sort of self, what's called low self-esteem. Sometimes in English they call it. We may have slightly different, in terms of the pace. Some people may able to enhance these amazing mental qualities a little bit quicker than ourselves. But basically, we all have the same potential. That never forget. Regardless of whatever challenges are there, family commitment, you have a family commitment, you have job commitment, you have social commitment, you have many commitments. I do know that lay people have a lot of commitments, and so thinking about I have all these, and now I haven't studied Dharma that much, therefore I don't think I can do these things. Try to avoid when that kind of thoughts, start to occur, to build the strength. As
the Buddha and the subsequent, particularly Mahayana Buddhist teachers have said, all of us equally have the seeds to become, fully awakened beings. Our current mind, turn into fully awakened mind. So we all have it. So to always try to, remember that. If that kind of, discouragement thought starting to occur, say, this is not really good thought, to talk to yourself. Because, I'm talking about from my own experiences. And, when we talk about evil beings, some kind of, evil beings, those external, some kind of beings may cause us certain difficulties. But the most difficulties, what's called difficulties, long-term difficulties, are the causes are these thoughts. I can't do, I'm too old, I haven't studied, and then, to discourage ourselves. So, always build sort of determination. So, whatever I can do in this lifetime, I will continue. And that's what here, my previous, what I've said, these great teachers refer to this human existence as a, the fortunate, as a precious human existence. So, seize the opportunity. Even you have just few minutes, between two activities. Even if that's just few minutes, try to think about love, compassion, altruism, forgiveness. Those are the really precious mental qualities. These are really, really valuable things. So why I'm saying this, you have started Vietnamese New Year or Western New Year recently, and this 2025, not to become a just 25 years like that kind of, but a meaningful, what you call productive, if I use that term, in terms of the Dharma, and that, to do that, it doesn't need to spend hours and hours and hours. Just few minutes here, few minutes there, during the day, in the evening, but have the consistency. Consistency, that kind of continuation is more productive than doing, for a week or a month, very hard, going into retreat, then doing lots of recitations, hard work, although these are good, but, the long-lasting result, and, will come small daily life, everyday life, then, nurturing these mental qualities. That is, the more reliable, more than the hard work, just dedicating a few months or 1 week, going into retreat. Thầy khuyên rằng chúng ta hãy cố gắng tránh những suy nghĩ như là tôi không thể làm được điều này,
đó. à, chúng ta hãy cố gắng tránh những cái cảm giác, những cái lối suy nghĩ mà thầy gọi là tự ti như vậy. Và thầy nói rằng là có một vài người, có những số người họ có thể có những cái lối suy nghĩ, hay họ có thể giỏi hơn mình trong một cái phương diện là họ có thể nhanh hơn mình để mà đạt được hay nghĩ được những điều gì đó. Nhưng mà nói trên căn bản, tất cả chúng ta đều có tiềm năng giống nhau. Và thầy nói rằng chúng ta đừng bao giờ quên điều này. Cho dù là à, những cái thầy nói rằng là tất cả chúng ta đều có những cái mối bận tâm về gia đình, công việc, xã hội. Thầy nói rằng thầy hiểu những điều này. Nhưng mà với những cái lối suy nghĩ như vậy thì à, ờ, như là chúng ta nói là tôi bị bận cái này bận cái kia, và do đó tôi không nghĩ là mình không thể thực hiện được những điều này. Thầy đang nói về vấn đề tu tập, và như vậy chúng ta hãy cố gắng để mà tránh những cái ý nghĩ như vậy. Khi những ý nghĩ như vậy khởi lên, chúng ta hãy nói rằng là chúng ta hãy tránh, hãy nói là đó, không nên suy nghĩ như vậy. Đức Phật và cũng như những bậc đại sư kế tiếp đã nói rằng tất cả chúng ta đều có những hạt giống để trở thành những đấng toàn giác một cách bình đẳng như nhau. Trạng thái tâm của chúng ta, tất cả chúng ta đều có cái tiềm năng để mà xoay chuyển trở thành trạng thái tâm của sự toàn giác. Như vậy chúng ta hãy nhớ điều này. Và khi những ý nghĩ mà chán nản xảy ra, chúng ta hãy nói với chính mình rằng đây là những cái ý nghĩ không được tốt. Thầy đang nói như vậy về chính những kinh nghiệm riêng của mình. Và khi chúng ta nói về từ mà thầy gọi là evil beings, tất nhiên là những người mà hung ác, thì khi ở ở bên ngoài thì khi chúng ta nói là những người hung ác là họ có thể gây cho chúng ta những cái khó khăn, thử thách nào đó. Nhưng mà thầy nói rằng những khó khăn mà về lâu về dài, đó chính là những cái ý nghĩ của chúng ta. Những ý nghĩ mà chúng ta nói là tôi không thể thực hiện được, tôi già quá rồi để mà có thể thực hiện được điều đó, vân vân. Và như vậy luôn luôn chúng ta hãy xây dựng cái sự quyết tâm như vậy. Những gì mà tôi có thể thực hiện được ở trong kiếp sống này, tôi sẽ thực hiện. Và à, như vậy như là thầy đã vừa mới nhấn mạnh với chúng ta trước đây, Đức Phật cũng như những bậc đại sư đã nói rằng là chúng ta đang được mang một cái sự hiện hữu thân người thật là may mắn, thật là quý giá. Và như vậy chúng ta hãy nắm bắt những cơ hội mà chúng ta có, cho dù nó chỉ là một vài phút, để mà chúng ta có thể khai triển được lòng từ ái, bi mẫn, lòng vị tha, lòng dung thứ, vân vân. Đây là những điều thật là giá trị. Tại sao mà thầy nói những điều này? Là bởi vì chúng ta đã bắt đầu năm mới, năm 2025. À, và không những chúng ta không nên chỉ để đó là một cái con số, đây là một một năm hay vài năm trôi qua, nhưng mà chúng ta hãy thực hiện năm mới này để mang lại nhiều ý nghĩa. Và nếu thầy có thể dùng, và thầy có dùng cái chữ là productive, là có nghĩa là có cái hiệu quả, sản xuất ra được những cái kết quả, những hiệu quả. Ờ, như vậy chúng ta không cần phải gọi là dấn thân tu tập là hàng giờ, nhưng mà chỉ cần vài phút ở chỗ này, ở chỗ kia, buổi sáng, buổi tối, vân vân. Chúng ta không nên chỉ là thực hiện dấn thân tu tập một vài tuần hay một vài tháng và kế đó chúng ta lại bỏ đi. Mà thầy nhắc rằng là cái sự kiên định trong sự tu tập là điều cần thiết. Chúng ta hãy từ từ, một vài phút ở đây, một vài phút ở kia, và trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hãy trưởng dưỡng, hãy tăng trưởng cái sự tu tập đó. Cái sự tu tập mà thầy gọi là à,
kiên định đó thì nó tốt hơn rất nhiều so với những cái sự mà chúng ta dấn thân vào mà chỉ trong một vài thời gian ngắn và chúng ta lại bị thất bại hay lại bỏ qua. Yeah. So our topic that we are reading is the text that we are reading is the historical Buddha's first teaching, the Four Noble Truths that we are reading. And out of the Four Noble Truths that we are now currently reading the section where the Buddha taught the second noble truth of the origins of the dukkha. That's what we are our reading is. And today, instead of reading the text, because today, as I've said a few times, this is the first gathering in this new year. And what I would like to do, I would like to, with our topic, have a connection to our topic instead of reading the paragraph or the text where we left in the last year. Instead of doing that, I will give a connection to the topic, but I would like to share a general subject, and that is, the dependent origination, dependent arising. In Tibetan, it is called Ten Del, or another term is called Ten Jung. Ten Jung is like in English, dependent arising. Ten Del, it has a dependent origination or related. Anyway, because our subject that we are studying is a set of cause and effect. We already read the text, the Four Noble Truths text, the result, which is the dukkha. And our recurrent reading is the cause, which is origins of dukkha. So there is this connection, cause and effect, dependent arising. The current our reading origins of the dukkha is where the dukkha is dependent. Dukkha arise based dependent on the origins of dukkha. So now here, from the morning we open our eyes till we go to bed, or something, even while we are deep sleep, subconsciously, there are these mental, physical activities. And these mental, physical, verbal activities have results, consequences. And that's what we need to be aware of. Our, the everyday activities, physical, verbal, mental activities, these activities will bring results, consequences. And that is dependent arising. Ten Del, Ten Jung. So here, the Tsongkhapa, Lama Tsongkhapa, when there is a short, beautiful text, I'm sure many of you have seen, have heard that, have studied. It is a short text written by Tsongkhapa to praise the historical Buddha, Gautama, because he taught
teaching on dependent origination. In Sanskrit, Patita Samuppada. Chủ đề mà chúng ta đang được tu học đây là về kinh mà Đức Phật lịch sử đã giảng lần đầu tiên, đó là về kinh về tứ diệu đế. Và trong tứ diệu đế hiện tại chúng ta đang được tu học ở cái phần mà gọi là cái diệu đế thứ nhì, đó là tập đế hay là diệu đế của nguồn gốc của sự đau khổ. Và hôm nay thay vì mà chúng ta đọc vào trong kinh, vào trong chánh kinh, thì thầy sẽ chia sẻ với chúng ta mà có những điều mà có liên quan đến về tập đế này. Đó là thầy muốn nói về chủ đề của sự tùy thuộc vào nguồn gốc hay là nguyên lý duyên khởi. Tùy thuộc vào nguồn gốc, tiếng Tây Tạng gọi là ten treo, và lý duyên khởi gọi là ten trùng. Và bởi vì là sự tu học của chúng ta là một bộ của nói đến về nhân và quả, chúng ta đã được nghe qua về trong tứ diệu đế à, là kết quả của cái sự là chúng ta đang được nghe qua về cái sự khổ, đó là diệu đế thứ nhất. Và kết quả của sự khổ này mà chúng ta đang được tu học, đó là nguyên nhân của sự khổ, thì đó là cái diệu đế thứ nhì. Và như vậy ở đây liên quan đến giáo lý nguyên lý duyên khởi. Khi mà à, khổ khởi lên là do nguồn gốc của sự khổ. Và ở đây từ buổi sáng cho đến khi chúng ta đi ngủ, ngay cả ở trong giấc ngủ say, mà trong cái tiềm thức thì chúng ta vẫn có những cái sinh hoạt, những cái hoạt động về thể xác, về lời nói, như về phần tâm ý. Và những cái hoạt động này đem đến những kết quả, đem đến những hậu quả của chúng. Và đây là những điều mà chúng ta cần phải ý thức về những điều này. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta tạo ra những hoạt động qua thân, khẩu và ý của mình. Và tất cả những hoạt động qua thân, khẩu và ý đem đến những kết quả. Đó là chúng ta đang nói về à, tùy thuộc vào nguồn gốc hay là tendril, hay là nguyên lý duyên khởi, đó là tendrum. Và ở đây trong bộ kinh điển, bộ luận của ngài Tông Cách Ba, ngài Tông Khả, thì chắc chắn rằng nhiều trong số quý vị đã tham khảo, đã được tu học về bài này. Và ở đây ngài Tông Khả đã tán thán đến Đức Phật lịch sử rằng Đức Phật ngài đã dạy giáo lý duyên khởi. Oh yeah. So now here, point what I'm making here, before I make a nice quotation from the Chitsungha verse, this praise to the Buddha because of teaching dependent origination. Before I make that quotation, the point is this. You know, that if we are fully aware of that our actions, that our activities of the body, speech, and mind have consequences. If we are fully aware of that, then we will say, there is what you call the great possibility. We will, pay close attention to our actions of the body, speech, and mind. Currently, many of us not fully aware of that kind of a very, very tight, close connection, our actions and the result of the actions. Not very fully aware of that,
or not very, not certain, not very convinced. Therefore, we don't pay that much attention to our actions of the both, unwholesome, unhealthy actions. Many of us, though we may have heard and may have read many teachings from those great teachers saying our wholesome actions have, our unwholesome actions have, undesirable consequences. We may have heard many times, but we don't pay that much attention, or we don't have that kind of conviction. Therefore, many of us, consciously or subconsciously, or habitually, we act unwholesome, unfortunately, many unwholesome actions. And on the other hand, wholesome, many of us, again, lack of awareness, lack of conviction. Though we like to have wholesome, positive, future, but we don't act the causes. So that connection, we are not very strongly convinced, we are not fully convinced that tight connection between the causes and the condition at both cases for wholesome and unwholesome. Therefore, there are these difficulties. So because of this, Tsongkhapa, in this short praise to Buddha, in the second verse, it is in the verse written, in the second verse, verse means 4 lines, he stated like this: Jigden Kuba Chiniba. Jigden, that means in the world. In the world should not be understood like the global, like external, but it is sometimes useful to think our own, my own life, my own life, this life, past life, future life, my own life. Jigden, quite often, usually it refers to the world, in the world. Jigden Kuba. Kuba means all those misfortunes. Jigden Kuba, misfortune. Chiniba, all the misfortunes in the world. Jigden Kuba, Chiniba. Te Sawa Marikde. Te means those misfortunes, all those misfortunes, te Sawa root, the root of those misfortunes, te Sawa Marikde. It is the ignorance. It is the ignorance. Root of all the misfortune is ignorance. Te Zawa Marite. Then third line. Kangshik Tongwe Te Dokpa. Kangshik means whoever Kangshik Tongwe sees that refers to all root of all the misfortune is ignorance. Whoever sees that, Kangshik Tongme, Te Dokpa. If we see that, if we understand that all, root of all the root of all the misfortune is the ignorance. Whoever sees that, Te Dokpa, that means that will reverse. Reverse in the sense, the person will, deal with the ignorance, because ignorance is the root of misfortune.
misfortunes are the result. So to reverse that, they will reverse that who sees that kind of connection between the misfortunes and the ignorance. Then the last line, then Tsongkhapa said, Tenjing Delwa Chungwa Sung. So for that reason, you Tenjing Delwa, dependent, you taught the dependent origination. So understanding of that kind of dependent origination, dependently arising, due to ignorance, all the misfortunes occur. All the misfortunes in the world, in our life, is due to the ignorance. In order to see that, you taught dependent origination. So that's very, very, practical teaching. Practical in the sense we can do in our everyday life. Reduce those unwholesome actions. More we reduce unwholesome actions, less misfortune that we will, experience. More we act wholesome actions, more fortune, the whole positive things that we will experience. That kind of connection. So that is in our everyday life. We can do. Điểm ở đây thầy muốn chia sẻ với chúng ta là trong đoạn kệ mà thầy trích dẫn cho chúng ta ở trong quyển luận ngắn mà Đức Tông Khả tán thán đến Đức Phật lịch sử. Và nếu mà chúng ta hoàn toàn ý thức, hoàn toàn tỉnh thức những cái hành động của chúng ta qua thân, khẩu và ý đều có mang lại những kết quả, những hậu quả, thì cái đó thì có cái điều khả dĩ thật là lớn lao nếu chúng ta ý thức được, chúng ta quan tâm được đến những cái hành động của chúng ta qua thân, khẩu và ý, thì chúng ta sẽ tránh những hành vi bất thiện. Hiện tại đối với nhiều trong số của chúng ta không có ý thức được cái mối giao tiếp mà nó thật là gắn chặt, thật là gần giữa những hành động mà chúng ta tạo ra và kết quả của những hành động mà chúng ta đã tạo ra. Nếu mà là bởi vì cho con xin lỗi. Là bởi vì chúng ta không có tỉnh thức, không có ý thức và cũng không có mà chắc chắn được, hay chúng ta không được thuyết phục một cách hoàn toàn là những hành vi bất thiện mà chúng ta tạo ra nó sẽ đưa đến những quả bất thiện. Và mặc dù là chúng ta có thể nghe đến, có thể đọc được từ những cái quyển kinh luận khác nhau là những hành vi bất thiện sẽ đem lại những quả bất thiện, nhưng mà chúng ta chưa được thuyết phục nên chúng ta không để ý đến những hành động của mình. Đồng thời cũng có một số của chúng ta ước muốn là chúng ta có thể tạo được những hành vi thiện, những điều thiện hành trong tương lai, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có ý thức được một cách hoàn toàn, chưa được thuyết phục một cách hoàn toàn, cho nên chúng ta cũng vẫn hành xử với những điều bất thiện. Và như vậy, ở đây là những cái điều khó khăn. Bởi như vậy, thành ra Ngài Tông Khả đã tán thán đến Đức Phật ở trong đoạn kệ thứ nhì của quyển kinh luận này và dòng kệ này.
đoạn kệ này có 4 dòng. Dòng thứ nhất nói rằng Chitten, Kupa, Chinipa. Chitten ở đây là từ Chitten nói đến là thế giới, nhưng mà chúng ta không nghĩ đến, ở đây chúng ta không nên nghĩ đến là thế giới như là một cái trái đất, mà ở đây thế giới nói là điều hữu ích. Nếu chúng ta nghĩ đó là chúng ta đang nghĩ đến là cái cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, hiện tại, trong tương lai hay trong quá khứ. Và Kripa tất nhiên là tất cả những điều thiếu may mắn. uh, Chinipa tất nhiên là bây giờ tất cả những điều thiếu may mắn ở trên thế giới này hay ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Dòng thứ nhì nói rằng Teyi Zawa Maripe. Teyi tất nhiên là tất cả, nói đến cái dòng thứ nhất, liên quan đến dòng thứ nhất là tất cả những điều mà không may mắn đó. Zawa là cội rễ, Maripe ở đây Maripa đó là sự vô minh. Gốc rễ của tất cả những điều thiếu may mắn đó chính là sự vô minh. Và dòng thứ ba nói rằng Kanshit Tongwa Tedokpa. Kanshit ở đây là bất kỳ những ai, Tongwa là thấy được, những ai mà thấy được những cội rễ của sự thiếu may mắn. Tedokpa là nếu mà hiểu được cội rễ của những điều thiếu may mắn đó là sự vô minh, thì Dokpa ở đây là sẽ đi đảo ngược lại, có nghĩa là chúng ta đang cư xử với cái sự vô minh, những cái sự thiếu may mắn. Kết quả của những sự thiếu may mắn đó à, là vô minh. Và dòng thứ tư nói rằng Tenchin Dewa Chungwa Sung. Tenchin Dewa ở đây đó là nói về giáo lý duyên khởi hay giáo lý tùy thuộc vào gốc. Và Trung Hoa Xuân có nghĩa là sẽ khởi lên, là Ngài đã dạy giáo lý duyên khởi. Như vậy, do sự vô minh mà sự thiếu may mắn khởi lên. Tất cả những sự thiếu may mắn ở trong cuộc sống, trong cuộc đời của chúng ta là do sự vô minh. Và vì như vậy, vì những lý do đó, Ngài đã dạy giáo lý duyên khởi. Điều này, đoạn kệ này thật là thực tế trong một chiều hướng rằng là chúng ta có thể thực hiện tu tập ở trong cuộc sống của hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta làm nhiều những thiện hành, những điều tạo ra những cái công đức, những điều thiện lành, thì chúng ta sẽ bớt có những điều thiếu may mắn. And in the same text, also some of the Nagarjuna's texts, say the historical Buddha, Gautama, is a great teacher because he taught dependent origination. These great masters like Dhammasukapa and Nagarjuna, they didn't say the historical Buddha Gautama is great teacher because he shows miracles or anything like that. They say he's great teacher because he taught to his follower to understand the dependent origination. So, Jasongaba clearly stated, that among the teachers, you are the great teacher because you taught dependent origination. Among the wisdoms, as I mentioned earlier, people who are able to make aeroplane and those amazing technologies, they also have a knowledge or intelligence. But among the knowledge or the intelligence or the knowledge, understanding dependent origination is the great knowledge. Among the teachers who taught dependent origination, you who taught dependent origination,
Therefore, you are the great teacher. So for us, and these, as our current topic, we are talking about the first sets of cause and effect, dukkha and the origins of dukkha. That also we are talking about dependent origination. So try to pay attention to our actions which have consequences. Wholesome as well as unwholesome. More conviction, stronger conviction we gain to that point, dependent origination, our actions will have consequences. Then, our in the both way, reducing the unwholesome, enhancing the wholesome action will, take place. Đồng thời, Ngài Long Thọ trong quyển kinh luận của Ngài Long Thọ có nói rằng Đức Phật lịch sử Ngài Cù Đàm là một đấng đại sư vĩ đại, bởi vì Ngài đã dạy về giáo lý duyên khởi hay giáo lý tùy thuộc vào nguồn gốc. Ngài Long Thọ đã không nói rằng là Đức Phật là một bậc đại sư vĩ đại, bởi vì Ngài đã đem đến những cái phép màu vân vân, nhưng mà Ngài đã nói rằng là Đức Phật là một đấng bậc thầy vĩ đại, bởi vì Ngài đã dạy giáo lý duyên khởi. Và đồng thời ở trong đó cũng có nói rằng là trong số tất cả những cái tri thức, những cái sự thông minh, sự hiểu biết về giáo lý duyên khởi là một cái trí thức thật là lớn lao, thật là vĩ đại. Và trong số những bậc thầy, Ngài là người, là đấng đã dạy về giáo lý duyên khởi, và do đó Ngài là một bậc thầy vĩ đại. Như vậy, cái bộ đầu tiên mà chúng ta đang nói về tứ diệu đế, đó là khổ đế và tập đế, hay là nói về khổ và nguồn gốc của sự khổ. Đây là một cái bộ để chúng ta hiểu được đó là về nhân và quả. Như vậy, chúng ta hãy cố gắng để ý đến những hành vi, những hành động cư xử của chúng ta đều có những hậu quả, những kết quả. Và nếu chúng ta có cái sự thuyết phục càng mãnh liệt mà về cái điểm này, đó là những hành vi của chúng ta, những cư xử của chúng ta sẽ đem đến những hậu quả của đó trong cùng hai chiều hướng, đó là những hành vi bất thiện thì sẽ đem đến những quả bất thiện, và những hành vi thiện thì sẽ đem đến những quả thiện. Và từ đó thì chúng ta sẽ cư xử, chúng ta sẽ cố gắng tránh những hành vi bất thiện, và cố gắng tạo càng nhiều những thiện hành, càng nhiều càng tốt. Oh yeah. We'll leave it here today and we'll say the Tara prayers, dedication and long prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và cầu nguyện hồi hướng trường thọ đến Đức Lai Lạt Ma. Oma je tse ma pa ma jo ma la cha tse cha tse jo ma nyo ma pa mo jen ne ge je lo dan da ma ji de sum gun chu ge she le ji ka sa ra che wa le ni jo ma cha tse dong ge da wa gun do kang wa jia ne zi bei she le ma Kama tongda choba nama rabdo chewe rambarama chanze sengu chune je peme changne nambara je
Jimba Zundu Gado Shewa, Seba Samdin Ju Niema, Changze Teishin Shebe Zodo, Taye Nambara Jawa Jema, Malu Paru Jimba Tobe, Jare Sedi Shindu Tema, Changze Duda Rahong Yege, Duda Choda Namga Kangama, Jigden Dombo Shabji Nende, Leba Meba Guba Numa, Changze Jajin Mela Tsangba, Nola Naso Wanju Chema, Jombo Rola Tisa Namanda, Nijun Soji Dune Dema, Changze Teje Chadang Pegi, Paro Togo Rabdo Joma, Egon Yenjang Shabji Nende, Mebar Tukwa Shindo Barama, Changze Dure Chipa Chenpo, Duje Bawa Nambara Joma, Chuji Shene Chonye Denze, Dao Tamje Malu Sema, Changze Kunjo Sumzen Chaji, Seme Toga Nambara Jema, Malu Choji Kolo Jembe, Rangi Veji Tsongnam Chema, Changze Rabdo Gawa Jebe, Ujin Veji Tengwa Bema, Sheba Rabje Duda Rai, Duda Jide Wangdu Zema, Changze Sashi Jongwe Tsona, Tamje Guba Numa Nyema, Chonye Yewa Yige Hongi, Pongba Tamje Nambara Joloma, Changze Dawe Dumbu Uje, Gemba Tamje Shindu Barama, Lebe Chune Weba Me, Dabara Shindu Rava Tsema, Changze Gebe Tama Meda, Barwe Tingwe Une Nema, Yejang Yungum Gune Koroge, Dai Bungne Nambara Jo, Changze Sashi Ngala Chage, Tilji Nujing Shabji Dongma, Tonye Jenze Yege Hongi, Remba Dumbo Namni Gema, Changze Dema Gema Shema, Nyangen Deshin Ju Niema, Sowa Omda Yangda Dembe, Digba Chenbo Jomba Niema, Changze Gune Korwa Gawe, Daye Lune Nambara Gema, Yege Jube Ngane Gube, Rigba Hongle Joma Niema, Changze Dure Shamne Dabe, Honge Nambe Sabin Niema, Rirab Menda Ratang Beje, Jigde Sumna Yowa Niema, Changze Gaye Tsoye Nabe, Rida Dajin Chana Nama, Dara Nyeju Peje Yege, Dona Malu Bane Sema, Changze Gaye Sonam Gelepo, Tata Miam Ji Tema, Gune Goja Gawa Ji, Zeta Milama Nyeba Sema, Changze Nima Dawa Gebe, Jini Pola Verva Sema, Hara Niju Dudarai, Shinto Tabe Rimne Sema, Changze Tini Sumnam Gebe, Shive Tuda Yangda Tema, Dunda Rola Niju Tsona, Chomba Dore Rapcho Nyema, Zawe Ngadi Deba Dita, Changze Wane Nishu Tsa. Chanjo Sencho Rembo Che, Ma Je Panama Je Churo Che, Je Ba Nyaba Me Ba Ya, Kone Kondo Pe Wara Sho, Kare Rave Korve Shingama Dere, Pendan Dewa Malu Chongwe, Chere Sewa Tenzin Jaso Ye, Shabe Sede Pado Tenjuro.
Oh, yeah. Thank you, Thank you. Rinpoche. Thank you so Thank much, Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank you, Thank Rinpoche. Thank you, Thank Linda. you, you, Rinpoche. Thank you, Thank you, Rinpoche. Lisa. Thank you, Rinpoche. Thank you Cha Nam very much. Ngô, Giê sư Trợ Dân. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Good night, Rinpoche.